But yes, didn't try me or the 4 hour OTM, me mau, adwo ene enwumre ensoso Erade adom arakwa Ebenezer de odi yen apetronie yɛde nkyia nkoma adɔfoɔ nyinaa anuanom ne adɔfoɔ a wɔte yɛn Erade enhyira mo bebree na ɔnte n'anim enkyerɛ mo na yɛkɔ so ɛsrɛsrɛ a monhyɛ ma afoforɔ so na ɔnso ɛnti bi Enumere yi yasan aba mo nkyɛn bio yɛne mo ɛbɛkɔ so ara asua adeɛ na ɛdwom sɛ bo Yesu din no ɛkyerɛ me nti me kanfo Yesu Kristo ɛde ama ho onuabɛfoɔ hwehwɛ no ai Yesu dɔ wo na ɔdɔ me nso so hwehwɛ no na ɔbɛhu no Enumere yi yɛba wo nkyɛn a na ɛnyɛ asɛm foforɔ yɛgusu ara ɛne wosua adesua ato din sɛ should Christian observe the Sabbath? Should Christian observe the Sabbath? So, etwa sɛ a Christopher odi homeda ana. Na yadesua no bɛde ɛkɔ kakra ko wie sɛ empo etwa sɛ a Christopher odi homeda ne momosa so homeda na ɔsan kɔ asɔre homeda ana. Ɛnti ye kyerɛkyerɛ kɔ kakra no. Yɛba kɔ wie adesua no. Ɔdɔfoɔ the conclusion will tell you say any say they need to answer me cry me Kristo ni a so ma bɛgye Yesu Kristo they need to answer me pa so no me so ma bɛgye Yesu Kristo they need to answer me de homeda ɛno nti mempre wo ho kra na yɛde no kakra nkramafuo ɛna ka o asɛm bi ɔse kadan shedan ya shan salwa na de maka hausa wɔse kakra akokɔ ɔbɛnom nsuo ɛno nti mempre wo ho ne mom tobo ase ha obo ase kra na yensua de ne kakra emfa enko last week metwen wadwene gyina so sɛ ampara Sabbath ɛbae ɛwɔ twɛkonkron mu na me define ne twɛkonkron mu sɛdeɛ na twɛkonkron no adefine no de amaye sɛ yɛka Sabbath a ɛkyerɛ rest wo Genesis chapter 2 and verse number 2 no yehunu sɛ onyankopɔn ɛbɔ na adeɛ nyinaa wiye no ɔhome na mmom onyame amfa amma obi biara ɛwɔ yɛgyanom ɛbrɛ so na nke bɛka sɛ the patriarchal age Abraham age Isaac age Jacob sɛ nuanom nyinaa Noah ne wɔn a ɔkeka ho nyinaa no onyankopɔn amfa homeda amma wɔn sɛ oni wamfa amma wɔn sɛ eduru menda a age Abraham yɛ atrefie eduru memenda a age Noah yɛ atrefie eduru memenda age Jacob yɛ atrefie dabi o twokonkon no anka biara saa na no de bia meka sɛ do not place command on where or a place where God has not what said so memfa tumi bi nkom hye baabi abere onyame mfa tumi no enhye ho
onyame nkan ya yɛ koom. ɛno nti mekyerɛ wo adesua a ɛwɔ kasɛm sɛ yɛfrɛ de bi prolipsis. Na yɛka sɛ prolipsis a nanase kyerɛ ne sɛ obi aka asɛm na mprempren na asɛm no anyɛ adwuma, na mmom yɛbɛhu ne sɛ animu no yɛhu sɛ adeɛ no ɛrekɔ so. Enti yɛtumi ka sɛ okay ɛne asɛm a onipa yi kaa yɛ nti ɛna ɔmo ɛyɛ saa adeɛ anaa. Enti no yɛbɛtumi aka sɛ that passage no it was a prolipsis. Mema wo mfato ho ɛwɔ bere a Agya Adam kaa sɛ ɔbaa yi na ɛbɛyɛ ewiase mu nyinaa ɔbaa anaasɛ ɔna ɛyɛ ɔbaa a ɔdi kan na ɔbɛyɛ me dompe mu dompe. Saa berɛ no a Agya Abraham kasa no ɔtwerɛfoɔ no twerɛɛ no na yɛnya adeɛ no nya nsi happen. Nti adeɛ bi a ɛnya happen yɛn mmom yɛaka ho asɛm no it means it's a future thing. Ɛyɛ future. Ɛno nti ehu ne sɛ seesei yɛgya yɛn nua barima a ɛyɛ yɛfrɛ no Judas Iscariot. Judas Iscariot nso so ɛberɛ a na ɔtwerɛfoɔ no twerɛ ɛyɛ Matthew chapter 10 no na Judas Iscariot no ɔnyɛ Yesu maa. Nanso ɔtwerɛfoɔ no sɛ ɛne Judas Iscariot a ɔyii Yesu maa yɛ no nti ɛno nso bɛyɛ prolipsis. Ɔrɔfa a wotie ɛno nti Sabbath no deɛ ɛnyɛ command mfa ma obiara a na ɔwɔ ɛyɛ adebɔ mfiti aseɛ. Na mmom ɛberɛ a Onyankopɔn fa abusua a ɛyɛ Isaac ɛba Jacob na Jacob ɛma dumienu a ɔmokɔpie ɛyɛ Misrim ɔno n'agya a Onyankopɔn nam Moses so bɛyɛ wɔn firi Misrim ɛde wɔn kɔ Canaan asase soɔ no. Ɛhɔnom na Onyankopɔn ma na bɛyɛ mmara ɛde ama saa ɔman no abusua baako ɛyɛ Jacob asefoɔ no sɛ ɔmo ɛmfa ɛntena wɔn fie. Mene mo sua ade wɔ Exodus chapter number 16 and the verse number 22 and 23. Sɛ Onyankopɔn ɛhɔnom na ɔde bɛyɛ mmara ɛde ma wo. Enti ɛmpere ho mfa mmara nkɔhyɛ baabi a mmara ni hɔ. Sɛdeɛ yɛn nuanom bi ɛtu mmirika ɛyɛ no. Meda wase. Ɛberɛ a yɛho ne sei no. Mede wo ba awieɛ no ɛna meka kyerɛ wo sɛ wɔ Deuteronomy chapter 5 verse number 1. Deuteronomy chapter 5 verse number 1 to the verse number 3 no. Onyankopɔn asɛm sɛ ɛnyɛ wɔn agyanom ɛna ɔde saa ahyɛdeɛ no yɛ dɛ ɛmaa wɔn. Enti yɛn nua barima Samuel Kwame Dekyi tie ne yie sɛ in back to the beginnings no anaasɛ ɛberɛ a Onyankopɔn bɔ adeɛ na onipa ɛstate sɛ ɔwoyɛ na ɔdɔre no agya Abraham mu agya Isaac mu agya Jacob mu Noah mu no wɔn a ɔkeka ho no Onyankopɔn amfa ahyɛdeɛ bi a ɛyɛ homeda ama wɔn mo tie ne yie onuadɔfoɔ. Onyankopɔn asɛm ne sɛ ɛyɛ yɛn ne yɛtete ase na yɛɛ yi ɛna Onyankopɔn de saa ahyɛdeɛ ɛma yɛ. Enti sɛ wɔkɔka kyerɛ sɛ agya Abraham Onyankopɔn ka Genesis chapter 2 sɛ ɔhome enti wɔn nso home a you are making error. Woyɛ mfonsoɔ because Onyankopɔn anka ankyerɛ Abraham sɛ ɔnkɔyɛ. Ɛba saa ne sɛ Abraham ɔyɛ asoɔden de tie Onyankopɔn. But Bible say na Abraham ɛtene ɛwɔ Onyankopɔn anim. Agya Noah Bible say na ɔtene ɛwɔ Onyankopɔn anim. Ɛba saa you are creating contradiction because Bible now recommend saa nkurɔfoɔ yi sɛ wɔabrabɔ ne nneɛma a wɔyɛ no ɔsɔɔ Awurade ani. Brɛfa a wotie me ɛnɛ anwummerɛ. Onuadofoɔ ɛno nti saa natwerɛ kronkron ɛka na ɛnɛ anwummerɛ mede Bible gyinasoɔ baako ɛsɛ pia ne bio ɛde ama wo. Fa wo Bible no na yɛnkenkan asɛm bi ɛwɔ twerɛ kronkron mu. Wo Bible na ɛkura wo no a na yɛnkenkan asɛm bi ɛwɔ hɔ no. Asɛm bɛyɛ a fa wo Bible no kɔ ɛyɛ Nehemiah chapter 9 and verse number 13 to the verse number 14. Onuadofoɔ a wotie me ɛnɛ anwummerɛ Mr. Fa Bible no kɔ ne tie akenkan sɛm yi ɛyie paa. Awurade asɛm nie. You came down also on Mountain Sinai and spoke with them from heaven and gave them just ordinances and through laws, God's statutes
and commandments. You made known to them your holy Sabbath. To who? Nkrofo a ɔkɔɔ saa mountain Sinai no na agye Abraham mo ka ho. The question is, are Christians to observe Sabbath? Nkrofo a ɔkɔɔ Mount Sinai no, Brother Samuel Kwame Dechi, were you part of those people who went to Mount Sinai? Woka nkrofo a ɔkɔɔ Mount Sinai no ho a Onyankopɔn ɛka saa ahyɛdeɛ no kyerɛ wo no. My God. Bible kind. Study to show yourself approved unto God, a workman who does not need to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. Me say kenkan Bible adinaso bio. For Bible na ko nekotie. Say woka omo a omo call Mount Sinai no ho dia, ene yere ho di homeda no saa koso ade bi. Na yade hye be wie na be ka che say wo kra say wo ye error, you are making error. Wo ye mfonso bebre na enima onim ntra. Ena wo ye saa mfonso no. Me kan bio. Nehemiah chapter 9 verse 13 to 14. You came down. Who came down? Enye enkrofo a ofiri Misrim yi ene ka ho asem yi. Enkrofo be ya. Those people who from Misrim no ene mo ba ya o ka ho asem ya. Were you part of them? Ghana for ne ka ho. Ye ko free Misrim eba baabi. Ene ho de medamra ba chekere wo ho. Abeka se Sabbath. Sabbath ye hwan? Ti the radio asem. You came down also on Mount Sinai and spoke with them from heaven. Why when a bar Mountain Sinai, Onyankopon free so kasa kire wo? Were you part? Were you part? Odofo a utie me ene enwure. And gave them just ordinances and through laws, God's statutes and commandment, you made known to them your holy Sabbath. Blessed Bible. Onyankopon asem ye no kware me dofo pa utie me. Enti yenua na wo hefa ene wa gire ade mu den. Na me se adesua ne nkwarie no wankasa obehu enokware amwa ye ode hye. For Bible no me ansanko Ezekiel chapter number 20 and verse number 12. Must Christians observe or remain the Sabbath law? Must we observe it? Must we remain in the Sabbath law? Say, Onyankopon say, homeda in this idea, homeda yam castle, homeda ever. Moreover, I also gave them my Sabbath. Ezekiel chapter 20 and verse number 12. Moreover, I also gave them my Sabbath to be a sign between them and me. Hallelujah. And kofo bay and osi ono omo homeda se enye ahyensodie ma won ene Onyankopon no. Ye nkofo bay ya. Na Egypt for no come asem. Na Abraham ho no come asem. Ana ye Ghana for no come asem. It was for a specific people. Me can last week addition mu kire wo se onua panin enkrofo a Onyankopon o hede yi wo mo a o de sa hyede ne ma mo purposely say na wo de siesie Yesu Kristo a obeba no it ofa eye abusua baako. Don't forget say Israel ne kan wasem Terah emamienu Sarah and Abraham. Terah and ewo Sarah ono a na ewo Abraham. Enna Abraham and Sarah ebe wo Isaac. Enna Isaac be wo Jacob. Enna Jacob ebe ware mamienu enna ode eye ne na fona anu eka ho enna wo mmarima maako dumienu oba baako e friend Diana. Sa busua yi eho asem enna Jesus Christ say Genesis chapter 12 verse 1 to 3 and say obesi ni mo na ewiase musuakuo nyina be yenhira. Enu nti Onyankopon hyeda de enhyehye bi ma saa nkrofo na odi siesie Yesu Kristo na obeba no. Eba ne se ne okofa saa de no ede kyekere wo kon ene.
wokɔfa no kyekye wo ko ɛnɛ ɔdɔfo a wotie me baabi biara ni hɔ a Onyankopɔn ɛka kyerɛ Akristofoɔ because adesua Bible akenkan sɛ no weekend na ɛka kyerɛ no mmienu sɛ there was a specific group bi a na Onyankopɔn ɛne saa nkurɔfoɔ no ɛkasa na nyɛ obiara ɛna na ɔne wɔn ɛkasa. Yɛhwɛ adesua bi ɛwɔ Exodus verse number 20 and verse number 2. Ɛberɛ a Onyankopɔn afei deɛ Israelfoɔ abɛyɛ man, wɔn abɛyɛ onipa dodoɔ, wɔn abɛyɛ ɔman, na Onyankopɔn wɔdi kan aka akyerɛ mu wɔ Exodus chapter 16 sɛ ɔmu ne homeda, na afei wɔde mmaransɛm mokɔduru ɛyɛ bepɔ Sinai no so na wɔkɔgye mmaransɛm a ɛyɛ 10 commandment no a wɔde ɛrebrɛ wɔn no. Mepɛ sɛ wosua adeɛ kakra bi ɛwɔ ɛkwan a 10 commandment no ɔde maa wɔn ɛka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ obiara ɛna ɔde saa adeɛ no ɛrema wɔn. Pronoun na yɛnsua aborɔfo kakra oyusu pronoun bi na ɛwɔ hɔ, na saa pronoun na oyusu yɛ no ɛnkɔmma obiara na mmom specific group mu a na ɔno mu dile no ɛna ɔde ɛrema wɔn. Na mɛ no ɛnkenkan bi kakra ɛwɔ hɔ no. I am the Lord, Exodus chapter 20 and verse number 2. I am the Lord, your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of the bondage. The question is, are we part of those who went to the bondage in Egypt? Yes or no? Reply me. Yes or no? Are we part of those who went into the bondage of Egypt? Yɛka nkurɔfoɔ a ɔkɔɔ Egypt ɛkɔsom yɛ no ho. Are we part of them? Are we part of them? Tie Bible no bio. Exodus chapter 20 and verse number 2. Awurade ɛrekasa mma yɛntie no. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. The question is, are we part? Are we part? You can't go for a call and go some home. Oh, and me and no. Or say, and me and no munya be so me ye day, Anna. I'm paying them so many. I had ding sans emperor for a can send me a onya mea seven, num so on swan yeti, or twisted or to touch or someone, or to tunnel. Or 4 hour Jimmy, O can and not didn't know can some Eddie ego so. Now the question is the pronoun you, which introduce each commandment, limit the Decalogue to the people named in the introduction. So okay, Exodus chapter number 21. Every hour day 10 command the Deca. I said the Deca means 10. Mo amosua mass me misua physics and mathematics nti ye wo fence boot octa non deca hepta and the rest. In the case dec means 10. Decalogue, we are talking of the 10 commandments. Nti bra wo the 10 commandments no eba ye no. Sa 10 commandments no a odi ba no. Even a kwan Onyankopon fa so e ma Moses represent ade ne de ma o man kire say enye obia dia. Because let's see something. Pronoun or you. So you no refer to the people no are okoyi omu free Mizrim asase so no. Sa nkrofo no no mu dile no. Omu e no mu kasa. Ote Ghana, osimaje amame ho. Ote America, osimaje amame ho. Ote Egypt, osimaje amame ho. Asemi so enya wo dia. Wo kasa mu mpo no. So obi no kasa na ye wo nkote no no kasa. Where's that choice of words we should mind just say a woo in a casa? Name any obibia and on a casa. But of part I will tell me into your head. So the pronoun, which is what the you introduce in the commandment, actually say a young crofwa or no one if free museum no one some and an orchard. Those brought out of Egypt, out of the house of the bondage. Some of one ena a year 10 commandments no refer one to.
Afi, anuanom koduru verse number 8 no a or repeat homeda na. Aha. Also kan monkai homeda na monye ne kron. Monkai obi ka se kai ade a no person o kire o se just ade no hu hia no. Oh, unto you. Now the kai Genesis chapter 2. So Nyankopon home no te ho. Hallelujah. Enunti etwase ye kai ne ye ne kron. Eno odema Adam so onye. Eno odema Isaac, Jacob. Onyankopon Moses koje mransem eduru ba no. Na wadi kan ene omo ebre omo free eye mizimu ba no. Wo sere so na oto ma na no. Exodus chapter 16 verse 22. Na wadi kan ka cho mo say Onyankopon ba mo ma na no twice Friday. No madi baako. Madi baako ato for Saturday. Enu nti sa mana na obedi no for Saturday no won ko ba bia they should rest in their houses. And Moses project 10 commandments in mind. And all catch up say, Monkai free for Exodus chapter 16, not Genesis chapter 2. Exodus chapter 16 or Monkai and free. So when they come on a practice a B. And or the mom there Monkai. Now why the same a yet pronoun you know I refer to him for those who were in bondage. Nkrofo a omo call enkwaso mu no omo ene na Onyankopon ene won edele sa asem na ede na wo 21st century okoje sa adehwen ede ema wo ho adenti ene oso omo nkai for Bible no na yemfa nko Deuteronomy chapter 5 and verse number 15 na yenkan erade asem wo Deuteronomy chapter 5 and verse number 15. And remember that you were a slave. You see, you na medika said, or refer to those who were a bra call and kwasum the bondage people no refer to in Javiti, I know you are your mind. Deuteronomy chapter 5 and verse number 15. Or say, and remember that you were a slave. Now one can say brother Samuel Kwamagachi. Were you a slave in Egypt? Were you a slave? Ukoye akwa eomizim ana. You are fighting on this issue. Were you a slave? Ukoye akwa. And the Lord your God brought you out of there by a mighty hand, by the outstretched arm. Therefore, the Lord your God command you to keep the Sabbath. Blessed Bible. Blessed Bible. Say, Monka se mokoye nko Muslim na Onyankopon de nsane ba se mu oden ene oyi mo firi mu enu nti na ose muni homeda. Were you part of those people who were at bondage? Were you part? O kan konform go ka mizimu nkwaso no ho. Woni abra o so Sabbath e de akosore. Onadofo Bible kwan so no de Onyankopon say Encrophobi, even the command, the 10 commandment, the Decalogue itself, no? The word you know is the pronoun you know does not mean it is everyone. And you will be a lemon encrophua. Now, no, a daily or casache or and on saying you will be and go use the pronoun you. You can prove me wrong. Yes, it's an English study. Pronoun who use you. You know, he is dealing with conversation, communication, and all the woman. And then he has no kind has said, Namon Kai Samukoye, one Mizim, no Yankopon the Basse more than in Sawatimu, and the baby free Honunti, and Washam say, Muni Homeda. Now can be. Okan be Anna. And all by just and talk away. I go come. Uko Mizim. Nkwaso no bi odofo a otiemi yenhwe se ente saade a ene se ofa eye Deuteronomy chapter 5 verse number 15 afa compare Exodus chapter 16 verse number 20 and 23 or you should the same phrase go se Onyankopon e de nsa watimu basai mu ye den ene beyi mu the same phrase is there Onyankopon e kire won say eye omo eno beyi omo nti omo nye saade no emfa nkan no
Mene can kind Ezekiel chapter 20 no. Say Onyankopon ma tia say what the ma won say enye eye ahyansode sign. Ezekiel chapter 20 verse number 12 no. Onyankopon no onipa bi aya apam a oma ne ho ahyansode. Don't forget Abraham Onyankopon ne ya apam. Na apam o ne ye no na ye twatiatwa ene ye ahyansode a e kire se Onyankopon ne wa apam. Genesis chapter 17. Ento Onyankopon ne onipa bi a o na hyade ene ye apam a wo de ade bi eto ho eye sign e kire se Onyankopon ne nipa no e wa apam. In Genesis chapter 17, Genesis chapter 12, and Onyankopon Abraham yapam. Genesis chapter 17, Onyankopon ema Israel for catch say on to chop sa na Israel nyamai. Na ye Abraham eye nasefo no aye sa Mesopotamia for na. O catch so on to twom twetia. On to twom twetia. Enti Onyankopon so ne eye Jacob asefo ma beye oman Israel no ya apam no. Ne twa se omo ade a ebeye ahyansode ebe o mekai say Onyankopon no mo apam na no ne Sabbath no. It is a sign to identify the covenant between God and the people of Israel. Sa enetie e o chokunkrum eya ahyansode a je say Onyankopon ne sa oman no e wo apam. Eno nti no say monkai se na mo yankwa o Misrim. No Onyankopon de basa emu eye den ne nsa a watenu ene beyi mu firi ho nti ene o ka che mo se munni mumeda eye den ena o de kwate kire ene odofo a otie mi so Bible no mo na Onyankopon asem nkasa nchiro Ezekiel chapter number 20 verse number 10 sa be na Christopher wo hen a na o de bete kire Christopher so ye nkrofo odi Christo Yesu achi eye ba asem kra na ekoso Ezekiel chapter 20 verse 10 to 12. Therefore, I made them go out of the land of Egypt. Yea. What's the answer? Therefore, I made them go out of the land of Egypt and brought them into the wilderness. Hallelujah. Blessed Bible. Onyamia samia no kware me dafa pa o tie me. Wan mo ne e ko mo asem se o mu free bondage Egypt. Mo ba wilderness yi. Enyanom ne adofo no. Mo ma ye hwe onyame asem yi. And I gave them my statutes and showed them my judgment, which if I, a man, does, he shall live in them. Moreover, I also gave them my Sabbaths to be a sign between them and me. Hey, moreover, I also gave them my Sabbath to be a sign between them and me, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. Ezekiel chapter 20, verse number 10 to 12. Asemi ewo chokunkum. Asemwe ewo chokunkum. Na oyi ano say. Odofo a otie me. Enu nto Onyankopon the Sabbath eye homedan ebai ampara. Obi bia no betima da to say na eni ho ewo ho. Emu Onyankopon the bai for botae bi. Sa botae no wahwie na dwuma. Entu ntumi mfa ma chichi do Kristo ni ene se Sabbath enye yie. Merofa enye yie kura. Na ma mfa sa adesuan ntwato emfa ma ho. Se wo hwe Sabbath na Leviticus chapter number 23 a yenua samokwam da chiudina so dende be ba ho. Leviticus chapter 23 verse number 32 no say, in the extreme north there are man together where the sun is not shine. It is all night. They cannot obey the law in the extreme north. So share Onyankopon a even quite in common sense, yen famra common sense. Sisi agana ha. Sa bra make say eya numere. But obako obi ho na abobe ya na 12. Obako different nation aba na 12. In say who this Sabbath na eye from sunset to sunset na. How will it be possible? How will it be possible? Because I'm ready Sabbath and then you didn't have. Let's assume say Sabbath you didn't organ ha. Sabbath make us say obi ade asawo ni krom.
ade asew saa onipa no krom a ebi kura obi saa mre no abɔ bɛɛ 12 abɔ bɛɛ 11 abɔ anadwo 11 enti wo Sabbath na wobɛdi wobɛtuma di amuna yie ɛno nti na Sabbath ɛnyɛ Kristofoɔ dea no because in common sense no Sabbath wontumi nnye no wɔ ɔman biara so this is only Israel because sunset no baabi ekyim kɔ no sisi a meka sɛ a mete Ghana ha yi ebi a ɛha yɛ anwummerɛ but obi ekrom abɔ bɛɛ anwummerɛ abɔ bɛɛ anadwo bɛɛ 10 11 12 ɛbɛyɛ no wɔtumi di Sabbath amuna yi enti Sabbath ɛnyɛ ɔman biara na bɛtumi di ɛyɛ ɔman baako pɛ. This thing must tell you, say, Sabbath cannot practice in any other nation except Israel. Gentiles dwelling among them must keep the Sabbath. Exodus chapter 20, verse 10. Sabbatarians cannot obey this law and compel Gentiles to keep the Sabbath. Sabbath na yɛka no wo amaman mufuo biara ni hɔ a odi Sabbath ni amaman mu ni bɛn ɛwɔ Nyankopɔn Jethro te ɛhɔ no odi Sabbath ana Egyptfoɔ a mofiri no nso di bi obi ani bi enti America ka kyerɛ common sense mu kura bɛka kyerɛ sɛ sesi amena ɔkasa wɔ hɛ sɛ mehwɛ me time a where's my time mehwɛ me time sesi ya abɔ 4:47 ɛwɔ Ghana baabi ameti sisi yɛ but wobɛkɔ obi kurom na abɔ anadwo bɛyɛ 10 to 11 saa no bɛka ne sɛ Sabbath is here from sunset to sunset so how can you observe it abusuafoɔ na ɛntimi nkɔba sɛ obi so yɛ ne deɛ na obi yɛ ɛnyɛ yie ɛno nti na yɛntimi ni no wɔ ɔman biara ɛso gye sɛ ɔman baako na onyame ɛde mu amu na ne botaeɛ a ɔde mu amu so awie duru onyame sɛ ɔde aba awie Sabbath no wɔ say no fire must be kindled on the Sabbath throughout your dwellings on the Sabbath day. Exodus chapter 35 verse number 3. Exodus chapter 35 verse number 3. Ɔse ma wo nsogya ɛwɔ baabi a wotena bere nyinara ɛno nso bɛka no sɛ nsogya nka aduane hye na Sabbath bɛyɛ na mmɔdi ne saa Sabbath bɛyɛ it means you are contradicting the Sabbath in the Bible because Exodus chapter 35 verse 3 says mamu nsogya ɛwɔ mo tena bere nyinaa ɛyɛ homedan nti ɛde na akɔ sogya ɛwɔ ɛhɔ no ɛbrɛ na mɛdɛ ɛbrɛ wie mɛbrɛ ayɛ ɛbrɛ nti menye ne ntɛntɛm they must neither bake nor boil on the Sabbath day. Exodus 16 chapter 23 ma wɔn nwa biribi biara ɛwɔ homeda ne mu adan na homeda wokɔ aduane hye adan na homeda wokɔ aduane hye wei Onyankopɔn ma sɛm tudududu Exodus 16:23 ɛna ɔkenkae sɛ men sogya wɔ trabeɛ men ko aduane men nyɛ hwe adan na wɔyɛ saa adeɛ no Sabbath breakers must be stoned. Exodus chapter 31 verse number 15. Yɛhwɛ na menkae ɛmfama ansa ɛna mede wo akɔ awie. Exodus chapter 31 verse number 15. Na mede no asa abɛtoa so wɔ episode 3. Exodus chapter 31 and verse number 15. Na yɛhwɛ Awurade asɛm. Exodus 31 and verse number 15. Inchi Awurade asɛm wɔ ɛwɔ no say. The rich will not give more, and the poor will not give less than half shekel when they owe. Numbers chapter 15, verse number 31, rather. Numbers 15 and verse number 31. Also, be biara, obeto homedan, yensi na bo inkunu. Why na to homeda yesi na bo kunu? Why na to homeda yesi no abo ekunu? And nanu ne adofo no. Bible say so obetu homeda na yensi na bo inkunu. Ene Ghana yeni asame opanyin same why ne to homeda usi na bo kunu. Iso Onyankopon de marama ne se emra no asotwe wo ne yifiri wa emra no da so eye adwuma ana asembuse ye koma yeni asama kwa amdechi so Onyankopon de marama wo nipa na emra no de ama nipa no asotwe a ewo ho Onyankopon na so mayi
ɛyɛ asotwe no ɛfiri ho nti wotumi ɛyɛ deɛ ɔpɛ biara saa mmara no ɛda so yɛ adwuma anaasɛ ɛda so ɛnyɛ adwuma ebio anuanom ne adɔfo no moma mmie yɛn ani na yɛnhwɛ onyankopɔn asɛm no mu na yɛnhu deɛ onyankopɔn asɛm no ɛreka na yɛnya nkwa deɛ ɛmfa ma yɛn kra awieeɛ ɛda no. Numbers chapter 15 verse number 31 or say, now while the children of Israel were in the wilderness, they found a man who gathered sticks on the Sabbath day, and those who found him gathering the stick brought him to Moses and Aaron and to the assembly, and they put him in a custody because it was not declared what should be done to him. 35. Then the Lord said to Moses, the man will surely be put to death. All the assembly will stone him with stones outside the camp. Hallelujah. Let's say, so all the assembly brought him outside the camp and stoned him to death. Bible said, Ebrem pa Onyankopɔn de saa ayiba no mfa ho asotwe ɛnwae. Nti obi to ye no, ɔmae ni boduam na Moses ko bu sa Onyankopɔn. Ɛna wɔ sɛ, "Ahane, momfa ne nkɔbɔ ɛdan n'akyi. Na mo nyinaa mo nto bɔ mo no, kɔpem so bɛwo." They stoned the person to death. Ebrem oto a isi wabo ana. Bede wo besia na Awurade bo a yɛbɛsan aba abɛtoa so dododo. Awurade Nyankopɔn enhyira na ɔnte ne mu nkyerɛw na ɔma wo hu ne yie. Yɛbɛsan ahyia bio. Yɛbɛka nyinaa ne sɛ kɔsɔre di adesua n'akyi. Na mo gyidi ne arehwɛ mu sɛ wobɛhu no kwara no ama wayɛ ɔde hyɛ prɛko pɛ. Sabbath untimi ni ne wɔ ɔman biara mu ɛma no nyɛ because sunset to sunset. Na ɛdɛ ɛna ɔman bi sunset is different from ɔman bi na also with Sabbath. Awurade Nyankopɔn nhyira na ɔnte ne mu nkyerɛ ɔma wo hu ne yie. Na ɔman biara so ne ho a ɔde bie ka ɔman Israel no. Ɔma wo hu ne yie. Obi biara so ɔto ho da no. Bible sɛ yɛnsi na boɔ nkono. Nti sɛ nkurɔfoɔ yi start sisi nkurɔfoɔ aboɔ ansa na yɛhunu sɛ ɔmo di Sabbath ampara. For you shall know the truth, and the truth shall set you free. And good night. Bye-bye.